Very good morning. So this is the first class of fluid mechanics subject. It is for the fourth semester. So the course code is 18 ME 43, CIE marks 40. So you know this one already. Okay. Semester end exam marks are 60. Usually the exam will be conducted for 100 marks and later it will be reduced for 60 marks while announcing your results. It is for 3 credits and exam hours are 3. So there are some of the course learning objectives in this subject, fluid mechanics. So these are the course learning objectives: to have working knowledge of the basic properties of the fluids and understand the continuum approximation, to calculate forces exerted by the fluid at rest on submerged surfaces and understand the force of buoyancy, to understand the flow characteristics of dynamic flow field for various engineering applications, to know how velocity changes, energy transfer in the fluid flows are related to the forces and torques. Okay, and to discuss laminar and turbulent flow, to understand the concept of dynamic similarity, to appreciate the consequences of compressibility, and all those things. These course learning objectives you will come to know only after completion of the subject. Okay, I will not go in detail these course learning objectives now at this stage. I will just briefing about the syllabus. So later you will come to know that what is the syllabus and what are the course learning objectives, and again what are the COs, course outcomes. So these also I will not discuss now. Okay, so you have as usual 5 modules. In the module 1, some of the basics like properties of fluids and fluid statics you are going to study. On the headings I am explaining. Basics means what are the different properties of the fluids like density, viscosity, weight, density, specific gravity, and compressibility, all those things. And fluid statics, it is one more branch of the fluid mechanics where the fluid at rest you are going to study. And buoyancy and fluid kinematics you are going to study in the module 2. So buoyancy is a part of actually the fluid statics, but they have divided in this manner. It has come in the second module. Fluid kinematics is the study of fluid mechanics where the fluid is in motion without considering the pressure forces. Likewise, the fluid dynamics is also study of fluids in motion by considering the fluid forces. And in the module 3, along with the fluid dynamics, you are going to study laminar and turbulent flows. So in the module flow over bodies, dimensional analysis you are going to study. So in the module 5, compressible flow and introduction to the CFD, computational fluid dynamics, you are going to study. So let me come to the textbooks. So a textbook of fluid mechanics and hydraulic machines, Dr. R.K. Bansal, is a very well-known popular book where 100% of your syllabus will be covered in this textbook. So along with that, there are some more books like F.M. White, Jonas S. Angel, okay, and reference books are also there, okay, like this one, White, Munson, Pijush, and John F. Douglas, Fox, MacDonald. So these are the reference books. All these books are available in our college library. You can go through these books. But in my view, this is the first book, Dr. R.K. Bansal. It is a very well known book, it is a simple book where you can go through all the concepts and you can understand all the concepts. Okay, so I'll not go in detail of the syllabus now. So I'll directly start the module 1 so that you'll come to know what is the syllabus. All of you, please download the syllabus from the VTU website or any of the websites which gives the authentic information about the syllabus. Okay, now starting from the module 1. So it has basics and fluid statics. So first of all, we should learn what is fluid mechanics. So what is the definition of the fluid mechanics? Now fluid mechanics is nothing but it is a branch of science. So here
in this branch of science, we are going to study the behavior of the fluids. So there are fluids means it may be gas or it may be liquid. So we are going to study what is the behavior of these fluids in this subject. It has three branches. So what are those three branches? One is fluid statics, and another one is fluid kinematics, and another one is dynamics. Okay. So Nisar Ahmad, am I audible? Is it okay? Yes, sir. Whatever the slides I am showing, is it visible? Yes, sir. And whatever the with the pen I am writing, is it also visible? Yes, sir. Okay then. So fluid mechanics is nothing but it is a branch of science. First thing. So it has three branches. Again, what are those three branches? Fluid statics, fluid kinematics, and fluid dynamics. All these things we are going to study in this branch. Fluid mechanics is nothing but it is a study of a behavior of the fluids. You can see that this is the study of behavior of the fluids. Fluids are two types. One is gas and another one is liquid. Okay. So all the natural gases, air comes under fluid category, and all the liquids, water, oil, and other substances which are in the liquid form also called as fluids. So we have three branches, as I told you: fluid statics, kinematics, and dynamics. So what are these three branches? Statics. Statics means it is the study of the fluids under rest. So the fluid which is not moving, okay, so that fluid is called as the fluid statics, fluid in statics. And the study of this type of fluid which is not moving is called as fluid statics. Next one is fluid kinematics. So here it is the study of fluids which are in motion, but we are not considering the pressure forces. Here in the kinematic branch, pressure is not considered. Pressure forces acting on the fluid is not considered. Whereas in the fluid dynamics, it is also the study of fluids in motion, but pressure values are considered, or pressure forces are considered in the dynamics. Okay. So did you get the concept? What is fluid mechanics and three branches? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂರಿದಾವೆ. Yes, sir. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚ್: ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಟಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಬೋತ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. Next, we are going to study properties of the fluids. First one, we are going to study density or mass density anta kariತೀವಿ. So what do you mean by mass density? It is nothing but it is the ratio of the mass of the fluid to that of volume occupied by that fluid, by the same fluid. Okay. For example, a water is there. There is some amount of water. So that some amount of water occupies some amount of volume. Okay. So what is the mass of water in kg to that of what is the volume of water in meter cube? That ratio is called as density. So density is represented by the Greek letter rho. You know this one, you have already studied in the second PUC. So rho is nothing but mass of the fluid divided by volume occupied. So volume occupied by the same fluid. Okay. So this is represented in units: kg per meter cube, the SI unit of the
density rho is kg per minute meter cube, whereas rho is equal to m by v. M is in kg, v capital V is in meter cube, that is volume. Okay, so kg per meter cube is the unit. So water has 1000 kg per meter cube, means 1000 kg of water will occupy 1 meter cube of volume. That is the meaning. Means 1000 kg of water will occupy 1 meter cube of the volume. Suppose if you want to construct a tank for your home, okay, overhead tank, and your requirement is 1000 kg of water per day, then you have to go for, please don't write on the screen, okay, you have to open, you have to install a capacity of 1 meter cube of uh, this one tank for occupying or for storing 1000 kg of water. Okay, so that is the first thing. Next one, next this one is, wait 1 minute. Okay, next one is specific weight or weight density. As you can see, okay, specific weight or weight density of the fluid is defined as weight per unit volume. So earlier it was a mass per unit volume, now it is weight per unit volume. So now earlier rho is equal to what we have studied, mass m per unit volume v. Now weight per unit volume, slight change. In order to make mass into weight, multiply the mass with a specific gravity, sorry, acceleration due to gravity, then m into g will become what? Instead of mass, it will become weight. So now the unit will become, weight unit is Newton and volume unit is meter cube. Therefore, okay, and this will rho will become rho into g on the left side. So the unit, SI unit of specific weight or weight density is what? Newton per meter cube, as I written here. Okay, and rho into g is equal to what? It is nothing but nu. Sorry, it is gamma. Gamma is equal to what? It is weight density. So gamma is nothing but it is the density multiplied by acceleration due to gravity. So the same thing they have represented here. Okay, and mass, in order to make it as a weight, that mass you have to multiply with the acceleration due to gravity, and the kg meter per second square will become Newton. Therefore, SI unit of specific weight, that is gamma, is nothing but Newton per meter cube. Therefore, specific weight of the water, earlier density of water is 1000 kg per meter cube. Now specific weight of the water is 1000 kg per meter cube multiplied by acceleration due to gravity, that is 9.81. This will become 9810 Newton per meter cube. Okay, now next one is third property, specific volume. Okay, specific volume of the fluid is defined as, it is the ratio of volume of the fluid to that of mass of the fluid. Okay, and it is represented by the small v. Capital V is meter cube, capital V is volume in meter cube, whereas small v is a specific volume, it is meter cube, that is volume of the fluid divided by mass of the fluid. So that is volume of the fluid to that of corresponding mass of the fluid, that is meter cube per kg. So you just observe this one, meter cube per kg,
It is the SI unit. When you compare this unit with the density unit kg per meter cube, so it is the reciprocal of density. Now you will come to know that. So rho is kg per meter cube. Rho unit is what? Kg per meter cube. Okay. Whereas the specific volume unit is what? Meter cube per kg. Therefore, if you compare these two, then V is 1 over rho. V is the reciprocal of density. Okay. Specific volume is the reciprocal of the density. So this is the third property. Fourth one, specific gravity. So what do you mean by specific gravity now? So specific gravity is nothing but it is the ratio of specific weight of the sample fluid divided by specific weight of the standard fluid. So fluid are of two types. So it may be gas or it may be liquid. Okay. So here for gas, air is taken as a standard fluid and liquid is taken as, for liquid, water is taken as the standard fluid. Okay. Is it right? ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೇನಪ್ಪ? Yes, sir. ಅದು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? Yes, sir. Okay. So for gas, air is taken as a standard fluid. For liquid, water is taken as a standard fluid. Now you see that specific weight of the sample fluid. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ specific volume ಇದು. ಇದರದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು second property, specific weight of the standard fluid divided by specific weight of the sample fluid ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು divided by specific weight of the standard fluid. ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋನ specific gravity ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ you can also do it density of the sample fluid. First property density ಏನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, density of the sample fluid divided by density of the standard fluid. ಎರಡನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ specific gravity ಸಿಗುತ್ತೆ. Now you can see that. Now I'll ask you one simple question. Okay, any one of you please give me the response. Prithvi ಇದೆಯಾ? ಸರಿ. ಪೃಥ್ವಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಈಗ ವಾಟರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀಯಾ? 1000 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? 1000 kg per meter cube, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದಾ? ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1000 ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ? 1 ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಾನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕಿದೆ, ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1000 ಇಲ್ಲಿ 9810 divided by 9810 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So then also it is 1. ಹೌದಾ? So you came to know that how to calculate specific gravity now. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನಾನು ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 720 kg per meter ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. 720 divided by ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆದು. ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ? 720 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೇ ಅಪ್ಪ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ 720, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವುದು? 1000. 1000. ಗುಡ್.
ಆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.72. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು? No unit. ವೈ ನೋ ಯೂನಿಟ್? ಯೂನಿಟ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು? kg. Can same quantity. Same term in the numerator, Physical quantity. same term in the denominator, same physical dimensions, therefore it will cancel. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಓದಿದ್ರಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಓದಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? This itself is a notes. Okay, right. Next, specific weight ಓದಿದಿರಿ, specific volume ಆಯ್ತು, specific gravity ಆಯ್ತು. ಈಗ is it clear? Okay, so ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so from that you can calculate the density of that liquid. How? So for that, using the same equation, for example, specific gravity is equal to rho of the liquid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Water. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಪ್ಪ ನಾ ಬರ್ದಿರೋದು? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಇದು ರೋ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟದು? 1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೋ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ರೋ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ರೋ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೀಗ? 0.7 multiplied by what? 1000, which is equal to 700 kg per meter cube. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಈಗ? ಮಾತಾಡ್ರು ಯಾರ? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? S is equal to rho liquid by rho water. Rho liquid unknown, rho water is standard 1000. S ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 0.7. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. 1000 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 0.7 you will get rho liquid. So the unknown liquid density can be calculated if you know this value. What is this value? This value is nothing but specific gravity of that particular liquid. Is it clear? Similarly, 13.6 ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಂದು 13.6. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೋ ವಾಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 13,600 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 13,600 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನೀರಿಗಿಂತ 13.6 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನಿಮಗೆ 1 kg ನೀರು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 13.6 kg ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ 13,600, 6000 ಅಲ್ಲ, 600 kg per meter cube. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ ಮತ್ 9.81 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 133,416 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ 4 simple properties of the fluid. Okay,
So now we will solve one problem. Is it clear? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಪ್ಪ? ಈಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಓಕೆನಾ? ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ವರುಣ್, Yes, ಆರ್ ಯು sir. ದೇರ್? ವರುಣ್ Yes, sir. ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತದೀಯಾ? ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು. ಹಾ, sir. ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದ್ ರಫ್ ಬುಕ್. ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತೋಕತ್ತೆ. ಹ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು. ಬರ್ಕಂತೀರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹಾ ಸರ್. Calculate density. Calculate density. ಹಾ ಸರ್. Specific weight. ಮೈಕ್ ಹಾ, sir. ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಾಗ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾ, ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ದ್ರ. Calculate density, specific weight and weight for 1 liter of fuel. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Calculate density, specific weight and weight for 1 liter of fuel. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಧನ. ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಧನ ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರ? ಓಕೆ. ನೀವೇನ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ದೀಪಕ್, ದೀಪಕ್ ಕೇನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ದೀಪಕ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರುಚಿತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವರುಣ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವರುಣ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ರೋ. ರೋ ಬರ್ಕಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗಾಮಾ. ಗಾಮಾ ಸರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗಾಮಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಗಾಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1 liter ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು g. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ w ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್. 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 ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್, ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1 liter ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಎಸ್, ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ದೀಸ್ 3 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಾನೀಗ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹನುಮಾನ್ ಡಿವಿ,
ಅರಾಫತ್ ಏನದು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ಫತ್. ಅರ್ಫತ್. ಹಾ ಸರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯಾ? ಸರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಮ್ fluid, specific gravity of fluid into density of ಇದು water. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬೇಡ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ಬೇಡ, Fluid, yes sir. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Fuel. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ? ರೋ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ರೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್? ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪಾ? ರೋ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ is equal to specific gravity multiply by rho of water. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? ನಿಸಾರ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನಾ ಬರ್ದಿರೋದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 0.75 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 750 ಆಯ್ತಾ? 750 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು? ನೋ ಯೂನಿಟ್. kg per meter cube. ಕೆಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಗೆ ನೋ ಯೂನಿಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೆಜಿ ಪರ್ meter ಮೀಟರ್ cube. ಕ್ಯೂಬ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದು? ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? Density into 9.81. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಜಿ. 9.8. ಓದಿದ್ರಿ Yes sir. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ 750 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 9.81. ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ? Newton per meter cube. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇದಾಯ್ತನ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes sir. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೇನೇನು ಉಳಿತಪ್ಪ? ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇದಿದೆ ವೆಯ್ಟ್. Specific weight into volume of the fuel. Fantastic. Into ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. Volume of the ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ fuel. ಎಲ್ಲಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. Meter cube 1 liter. It is in meter cube convert ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಇದೇ ಇರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾಗ ಐತೆ, ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? 1 liter 1/1000. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 1 ಲೀಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. 1 ಲೀಟರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಮಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್? ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವನು ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದಾನ. ಎಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈ ರೋ ವಾಟರ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ.
ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು specific gravity of the fuel into raw water. Fine. 0.7 into 1000. Fine. Raw fuel is equal to 750 kg per meter cube ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಮಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ರೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಟ್ಟು ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 750 into 9.8 7357.5 ನ್ಯೂಟನ್ per meter cube ಮಾಡಿದ್ರು. This is also correct. Next, weight of the fuel ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Gamma fuel is equal to weight fuel divided by V fuel. Sorry, ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. Weight of the fuel ಇದು ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. Is it right? So W ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? W fuel is equal to gamma fuel Newton per meter cube multiplied by meter cube. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು W of fuel 7.3557 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ specific gravity, specific weight, weight density of 2 liter of fluid which weighs 14 Newton. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಮಾ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಗಾಮಾ ಅಲ್ಲೇನೋ? ಸ್ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇಟ್, ವೇಟ್ ಗಾಮಾ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ. ಸರಿನಪ್ಪ? 2 ಲೀಟರ್ ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 2 ಲೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ. ಸರಿನಾ? ವಿಚ್ ವೇಸ್ 14 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದು ವೇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವು 3 ಅನ್ನೋನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ನೋಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ನೋಟ್ಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ? ಸಾಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಪಾಠ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, I have taken the attendance. So with this I will wind up for today's session. ನಾಳೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ? Shall I close the meeting now? Yes, sir. Any doubts are there today's class? No, sir. Okay then, thank you. Thank you.